What's up mga kadikit? Salamat si Al Mateo at ngayon gagawa naman tayo ng panibagong vlog. Ngayon nakapambike ako kasi nagbike kami dito sa may ano lugar ito mami? Sa mga plaza ko. Ayan. Ay, zoom. Ngayon nagbike kami dito kasi birthday nung tropa kong na mayapa nung nakaraan 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Kasama ang palad na aksidente siya sa motor. So yung best friend namin yun. And dinala namin siya dito, nagbike kami para exercise na rin. Miss na namin siya pero ayoko pa siya makita. So ayan, papakita ko sa inyo kung nasan siya. So ayan yung bike namin. And yung tropa ko, ito siya. Yan. Si paring Jerry Habinal. Shoutout sa'yo pare. Kung nanonood ka ng vlog ko. Sana, kung nakapanood ka dyan. Shoutout sa'yo. Miss ka na namin pare. So birthday niya ngayon. Ayan. Kahapon pala birthday niya. Kasi October 24 na ngayon. And ngayon lang ako nakapunta kasi kahapon may ginawa ako sa shop. So ayun, kaya ngayon lang ako nakapasyal. So at least belated happy birthday pare. Ayun na nga, diretso tayo sa iba-vlog ko ngayon. So kahapon nagdikit ako ng tinted film sa may tinted film ng Ford Ranger. So nakita niyo naman sa caption, Ford Ranger installation. Diba naka-caption ko? Di ko pa alam kung ano caption ko. Kasi nakita nyo naman, Ford Ranger, dinikitan natin ng tinted film sa headlight nya. So kaya ngayon panoorin nyo na kung paano install to. And let's go! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Don't stop that thrill.
skin. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Ayun na nga guys, tapos na tayo. Sana may natutunan naman kayo ngayong araw na to. At sana makapag-upload din ako lagi-lagi para may lagi ako na-share sa inyo. And okay lang ba sa inyo yung may mga ganitong moment na may nagbablog ako, nag-tutorial ako ng mga sticker pero naano pa rin yung buhay ko na ginagawa. So yun, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. And shoutout nga pala parin Jerry. Sana nasa langit ka na ngayon. And soon na tayo magsama-sama dyan dahil marami pa kaming gustong gawin. And sa mga nagmamotor nga pala dyan guys, ride safe kayo. Pag nakainom kayo guys, huwag na kayong mag-drive, magpatid na lang kayo. And kung iinom kayo, mag-commute na lang kayo pauwi para less yung danger sa buhay nyo. Kasi ganun nangyari sa pare ko eh. Ganun nangyari sa kanya eh. Kasi na-aksidente siya dahil sa motor and nakainom kasi, kaya sobrang lungkot talaga. So 2 years na pero parang magkasama pa rin kami. Parang ngayon dyan lang siya. And yun lang, ganito na lang. Ride safe lahat. Mag-ingat kayo lahat guys. Dahil yung mga kadikit ko dyan, huwag kayo mababawasan. Okay? And thumbs up. Kung bago ka na sa aking channel, please like, share, and subscribe na dyan. Kung may mga tanong ka sa baba, i-comment down below mo na yan. Tsaka yung nga pala pang 300 subscriber giveaway natin, ito yon. At saka ito, ipapamigay natin yan pagka nahita natin yung 300 subscriber. Mamili lang kayo, maglagay kayo ng hashtag kadikit giveaway, space horn o kaya space LED kung anong gusto niya sa dalawa, para pagka bumunta ko, alam ko kung ano yung pamimigay sa inyo. So ayun, keep on subscribing, keep on watching, and see you next vlog.